Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam satu Malaysia. Berjumpa lagi di dalam kita punya kuliah lecture week 16 dengan tajuk kita iaitu minggu ke-16, iaitu minggu ini minggu ke-16. Tajuk kita ialah chapter 7, Introduction of Programming. Jadi dalam Introduction of Programming, you must can define the programming language, programming paradigm and language translator. Dalam chapter 7 ni ada 3 subtopik, iaitu define programming language, programming paradigm dan language translator. Jadi tanpa membuang masa, kita memulakan kita punya pengajaran, iaitu tajuk kita ialah Programming Definition. Programming Definition. Dalam programming, seperti mana yang saya telah beritahu tadi, dalam programming, apakah yang dimaksudkan dengan programming? Programming language. What's mean a language? Language ialah bahasa. Language ialah bahasa. Jadi, setiap manusia perlukan bahasa untuk berkomunikasi. Begitu juga dengan mesin. Begitu juga dengan mesin. Kenapa kita perlu belajar programming language? Sebab kita kena mengenal apakah bahasa yang digunakan untuk mesin. Jadi, apabila kita nak berkomunikasi bersama dengan mesin, jadi kita kena tahu bahasa mesin serba sedikit. Jadi, ideanya programming language ini adalah untuk berkomunikasi di antara manusia dengan mesin. Sebab komputer ialah mesin. Komputer hanya faham mengenai dengan seperti mana kita telah belajar pada chapter 1, iaitu dia kenal 0 dan 1 sahaja. Itu adalah low level language. Low level language. Bahasa yang paling rendah, iaitu bahasa mesin. Jadi, kalau bahasa yang kita gunakan sekarang ialah bahasa manusia, ialah high level language. Jadi, pastikan anda dapat menerangkan what is programming language, programming paradigm and language translator. Language translator. Nanti kita akan masuk satu persatu. Define a programming language. What is a programming language? Seperti mana yang saya telah terangkan tadi, manusia berkomunikasi menggunakan bahasa. Kalau kita berkomunikasi dengan sesama orang Malaysia, maka kita menggunakan bahasa Melayu. Dan apabila kita berkomunikasi dengan rakyat negara lain, kita akan menggunakan bahasa international, iaitu English, supaya orang lain memahami apa yang kita hendak berkomunikasi. Samalah juga dengan kalau kita nak pergi ke Jepun. Andai kata kita nak pergi ke Jepun, kita tak faham bahasa Jepun, apa perlu kita buat? Kita perlukan ada seorang translator. Jadi sama jelah juga dengan komputer. Komputer tak faham bahasa manusia dan manusia tak faham bahasa mesin. Oleh itu, translator diwujudkan untuk mentranslate apa sahaja communication di antara manusia dan mesin. So, introduction, computer do not understand human language. So, program must be write in a language computer can use. Most programming language developed to make the programming process easier for people. All program must be convert in instruction the computer can execute. Bermaksud
Jika manusia ingin berkomunikasi dengan komputer, maka kita perlulah mengetahui bahasa mesin. Jadi ada dua bahasa di dalam komputer, iaitu bahasa high level language dan low level language. High level language bahasa manusia, low level language ialah bahasa komputer. A computer program is series of instruction that direct a computer to perform task. Maksudnya, kita inginkan sesuatu tugasan yang diperlukan untuk komputer, maka instruction perlu diberikan kepada komputer. A computer programmer or developer create and modified computer program. Jadi, programmer akan membuat bahasa ataupun jujukan instruction to computer use to task what you need. Okay. Now, programming language, a set of word abbreviation and symbol that enable a programmer to give instruction to a computer. Programmer must be communicate with a computer by instruction. To every programming language has its own rule for writing the instruction. Every language designed for specific purpose, like scientific application, business solution, or web page development. Jadi, ada satu jujukan language ataupun instruction yang perlu dipatuhi oleh programmer untuk komputer membuat tugasan. Jadi, programming language is a vocabulary and set of grammatical rules of instruction a computer or computing device to perform specific tasks. For example, programming language PHP, C++, COBOL, Java, and Perl. Dan kita akan belajar pada semester 2 nanti, iaitu programming language Java. Java programming language. Each programming language has a unique set of keyword, word that is understand, and a special syntax for organizing program instruction. Alright, this is for example programming language C, C++, PHP, and Java. Ada contoh banyak lagi programming language. Inilah di antaranya, iaitu C, C++, PHP, dan Java. Dan bagi kita di matrikulasi, kita akan belajar Java programming pada semester 2 nanti, iaitu SC 025. Semester 2 nanti kita akan belajar yang ini, Java program. Jadi bersedialah untuk kita belajar Java programming. Jadi sebelum kita belajar seterusnya pada semester 2, kita kena kenal what is a programming language. Programming language is a set of word, abbreviation, and symbol that enable a programmer to give instruction to a computer. This definition for programming language. So, type of programming language, this is a type of programming language, low level language and high level language. Low level language is a machine language and high level language is a human language. Two type of programming language, high level and low level language. So, low level language, the type of low level language is machine language and assembly language. What mean assembly language? Assembly, nanti kita akan belajar satu persatu. What is machine language and assembly language? Okay, now low level language. Kita set di dalam kita punya mind
low level language is the machine language. The machine language. So the set of symbolic instruction code usually in binary form that is used to represent operation and data in a machine, such as a computer. So now we will know the low level language used by computers or machine. So this is, for example, low level language. The natural language of a computer consists string of number ultimately reduced to 1 and 0. You will learn to how computer represented in chapter 1 only 0 and 1 because computer using electrical. So difficult to write. Need to be translated. Ni yang kita tahu tadi, translator. Macam kita nak pergi melancong ke Jepun ataupun ke Korea ataupun ke mana-mana negara yang kita tidak faham language mereka, kita perlukan translator untuk kita berkomunikasi dengan rakyat negara tersebut. Samalah juga dengan komputer. Kita tak faham bahasa komputer, kita perlu translator. Translator. Jadi inilah bahasa mesin. Ini contoh bahasa mesin. Low level language hanya mengenali nombor-nombor sahaja. Kita sudah belajar decimal numbers, kita telah belajar hexadecimal numbers, dan kita juga telah belajar binary numbers. All of the number system used in computers to low level language, binary language and hexadecimal numbers. So this is advantage for low level language machine ready to immediate execution. So instruction are readily understood by the computers. Jadi advantage ini adalah untuk komputer, bukan advantage untuk manusia. Ini ialah untuk komputer. Jadi apabila kita menggunakan low level language, so the computer is understand what the language, so immediately can execute your language. So this is advantage for use low level language. It's not for human but advantage for machine language. So disadvantage for low level language, instruction are extremely cryptic and difficult to learn. This is disadvantage for human. You must understand and know advantage and disadvantage. Advantage for machine and disadvantage for human. So we did not understand low level language. It's very difficult to understand low level language. So program are lengthy. Program will be lengthy. Kenapa lengthy? Sebab ia menggunakan nombor 0101. Jadi dia sangat panjang untuk kita mentranslate menggunakan low level language. Machine dependent which cannot run on different type of computers and operating system. Jadi setiap machine dia menggunakan different type of language, so cannot be run if you use operating system different set by the machine. For example, jika dia menggunakan low level language, jadi ada setengah machine dia tidak faham. Alright, this is for example low level language, assembly language. Assembly language tadi ialah, yang ini ialah machine language. Ini machine language, hanya mesin saja yang faham. Hanya mesin saja yang faham. Sekarang kita masuk assembly language. Assembly language masih di dalam low level language, tetapi kita boleh faham serba sedikit sebab consist by English like abbreviation, iaitu singkatan.
Jadi kita memahami sedikit, tetapi dia masih di dalam type of low level language. Clear to human, clear to human need be translated to machine language before the computer's process. Need to be a translate. Jadi di dalam assembly language memerlukan translator untuk translate ke machine language. Use mnemonic symbol and primary use increase performed by critical task to control hardware. Ini yang paling penting sekali. So dalam assembly language, this is for example assembly language load. For example load, kita telah faham load ataupun loading. Tapi di dalam machine language hanya menggunakan nombor binary. For example, contoh 100100. Jadi untuk menukarkan daripada arahan load ini kepada machine language, kita perlukan translator. Nanti kita akan belajar what is a translator. For example, store ni ialah simpan, add, subtraction. Ni ialah dalam assembly language. Assembly, kita faham maksud assembly. What is mean assembly? Himpun. Himpun, bahasa himpunan. Jadi kita perlu faham, jika kita load, ini kita tahu ialah loading. Alright, low level language for assembly language. Disadvantage, instruction are easier to learn compared to machine language. Alright, now assembly language, disadvantage for human. Disadvantage for human because a nearer by human language. So instruction are easier to learn compare machine language. So disadvantage, program are lengthy, sangat panjang, program sangat panjang. Machine dependent which cannot be run different type of computers and operating system. Dia ni ialah sama macam machine language. Jadi itu ialah disadvantage of assembly language. So I hope you will be understand low level language. Two type of low level language, machine language and assembly language. Now we go to high level language. High level language instruction are write using a series of English like words. High level language, seperti mana yang saya telah beritahu, high level language is a human language. It's a human language. Easy to learn than machine language or assembly language. Lagi mudah untuk kita faham. Sebab dia lebih kepada bahasa manusia. Jadi di dalam programming ada dua, high level language dan low level language. Itu yang kita akan gunakan nanti. Shorter program, a single instruction corresponds to many operating at the machine level. So high level language must be convert to machine language before they can execute. Jadi sebelum kita inginkan komputer menggunakan apa yang kita kehendaki, maka kita perlukan convert to machine language. Daripada high level language convert to machine language. So machine language, machine independent can which run on different type and operating system. Instruction will be coding. Ni yang contoh nanti ni kita akan belajar di dalam Java program, iaitu kita akan menggunakan code ataupun syntax. So high level language is the equation which equal read times hours can be write in C++ as which equal read multiply by hours. Okay, this is for example, this is for high level language. Ini adalah level language yang digunakan pakai oleh C++. Boleh pakai Java program pun boleh pakai. This is for example the
high level language. Yang kita akan belajar nanti iaitu Java program. Ini adalah contoh-contoh Fortran, COBOL, Basic, Pascal, Ada, C, and C++. Alright, type of programming language. Now you will know type of programming language, low level language, and high level language. This is for example, ini pernah keluar dalam PSPM, different between low level language and high level language. Give your example. Pastikan kalau low level language ini, kalau machine language, dia menggunakan nombor, binary number. And high level language will be human language. Human language. So this is a difference between high level language and low level language. High level language consists English like word to form instruction, but low level language is consists of binary digit or English like abbreviation to form instruction. English like abbreviation ini digunakan di dalam assembly language. Binary digit digunakan di dalam machine language. Pastikan low level language ada dua, iaitu machine language and assembly language. Okay, now high level language need translator. Why need translator? Because machine cannot understand the human language. So need to translator. And low level language, machine language, no need to translator. No need to translator if you use machine language. But if you use assembly language, you must need translator. Kena faham itu, kena faham. You must be understand if you need low level language by assembly language, you need translator. But if you use machine language, no need to translator. But if you use high level language, must be translator. Compulsory, must be translator. Okay, number 3, machine independent, which can be run on different type of computer and operating system. But the low level language which cannot run on different type of computer and operating system. Okay, high level language can be run a different type, but the machine low level language cannot be run for different type of operating system. Okay, and then the different number 4, easy to learn, modified, and near to human language. Because high level language is a near human language, so this is very easy to learn and easy to modify the syntax or the code, the coding. But low level language is very difficult to learn, modify, because far off human language, sangat jauh daripada manusia. This is a programming paradigm. What is a programming paradigm? Programming paradigm is a style of way of programming. Programming. Jadi kita akan masuk nanti what is a programming paradigm. So programming paradigm is a style or way of programming. They are categories according to approach they use to solve a problem. Sebelum ini kita telah belajar SDLC. Apakah kegunaan SDLC? Iaitu to solve a problem. So di dalam programming language ini kita akan masuk di dalam fasa design, di dalam fasa design ataupun reka bentuk. Jadi apa kegunaan paradigm, programming paradigm? To solve a problem, way to solve a problem, way to solve a problem. Different paradigm represent fundamentally different approach to build solution and specify type of problem using programming. What you can image about this image. So di dalam gambar ini kita nampak berselirat jalan dan kereta terlampau banyak. Bagaimana untuk kita solve supaya kereta yang melalui jalan ini mengikut
tata cara ataupun peraturan jalan raya. Jadi itulah bagaimana untuk kita solve the problem, the way of solve a problem style. So most programming language fall under one paradigm, but some language have alignment of multiple paradigm. So jadi setiap language itu merangkumi pelbagai cara untuk kita menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah. So itu saja untuk tajuk kita, iaitu define programming language. Define a programming language. Perlu kita ingat programming language. What is a programming language? Programming language is a set of word abbreviation and symbol that enables a programmer to give instruction to a computer. This is programming language. So you must know the programming language type, low level language and high level language. Low level language type, usually two type of low level language, machine language and assembly language. So I hope you will be understand to lecture today, and see you for the next lecture. Thank you very much. See you for the next lecture. Bye bye.